Dayenu. Can we just skip to that and just like go home? Seriously. This is to be, when Pesach falls on a Saturday night, it is the longest Pesach ever. It's the longest weekend. Yeah. Because you start keeping kosher for Pesach a day before, which is not a good thing. Because you can't eat matzah, right? So we can't eat matzah, but we can't eat anything else, and it's just ridiculous. Okay. What's great about matzah is after you're finished eating it, you can eat the box. Yeah, you don't eat matzah the day before Pesach. Okay. Right. And after just letting everybody know how we really feel, we're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Shabbat Shalom, everyone. Yedid Nefesh Avarachaman Mishoch Avdach Eretz Zonah Yarutz Avdach Kimo Haya Yishtachaveh Mul Hadarar Ki Yeravo Yedidutach Minofetzu Vechol Ta'am Yigalena Ufros Aviv Alai Etzugat Shelomah Ta'ir Eretz Mikvodach Nagila V'nismecha Maher Ahum Kiva Moed V'choneni Kim Be'olam Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Dai. Lechun Ranana, page 11. Lechu neranina, lechu neranina, lechu neranina, la Adonai. Lechu neranina, lechu neranina, lechu neranina, la Adonai. Naria, naria, letzuri shenu, likadma fana betoda. Naria, naria, letzuri shenu, bizmiro naria lo. Lechu neranina, lechu neranina, lechu neranina, la Adonai. Lechu neranina, lechu neranina, lechu neranina, la Adonai. Bottom of page 12. Arba'im shana kud bedor va'omaram tohe levavhem vehem lo yudu derachai asher nishbati ve'api im yavon el menuchati. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruch shemo, bazru meyom leyom yeshuato. ספרו בו כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומלואל מאוד. We're on page 14, ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו
ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. We turn to page 18, Zamru l'Adonai. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני. יירם הים ומלואו, תבל ויושביבה, נהרות ימחה וכף יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים במישרים. יירם הים ומלואו, תבל ויושביבה, נהרות ימחה וכף יחד הרים ירננו. Let us please turn to page 20. Nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 nay. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Let us please rise, page 21.
לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. איי איי איי, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, איי איי איי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שומר ארזים וישבר אדוני את ארזי הבנון וירקידם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רימים, כמו בן רימים. איי איי איי, כל אדוני נותן לבוטש, כל אדוני יכין מדבר, יכין אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל איילות ויחסוך יערות, ובחלום כולו כולו אומר כבוד. אדוני למה בו ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ניי 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 Let us please be seated. Page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness guide your people. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana bechoach. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha. Tatet serura kaperinat amcha, sagvenu tarenu nora. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha. Tatet serura kaperinat amcha, sagvenu tarenu nora. Ana bechoach, gedulat yemincha, tatet serura, tatet serura, kaperinat amcha, rinat amcha, sagvenu tarenu nora. Nagibor dorshe Yehudcha, kevava shomrem, bargen tarem, rachamem sikatecha tamid gomlem. Ana bechoach, gedulat yemincha, tatet serura, tatet serura,
לקבל רינת עמך, רינת עמך, סבנו תרנו נורא. לי 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 לך דודי, page 23. Nai 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 Lechadoti ligrat kala B'nei Shabbat nikabela 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 Shamor v'zachor b'dibur echad Hishniyanu elam yuchad Adonai echad U'shemo echad L'shem oti forever l'tila Lecha dodi Lecha dodi nikra kala B'nei Shabbat nikabela Lecha dodi nikra kala B'nei Shabbat nikabela Ligrat Shabbat lechu v'nelcha Ki mekor habracha Merosh mikedem nesucha Sof ma'aseh b'machshavat tchila Lecha dodi Lecha dodi likra kala B'nei Shabbat nikabela Lecha dodi likra kala B'nei Shabbat nikabela Migdash melech melucha Kumitzi'im mitoch afecha Rav לשבת בעמק עמך והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לך דודי נקרא כלה פני שבט נקבלה לך דודי נקרא כלה פני שבט נקבלה איתו מבקומיה ויבשי בגדי תפארתך מיה על יד בן ישי בן הלחמיה קרבה אל נפשי גאלה לך דודי לקרא כלה פני שבט נקבלה לך דודי לקרא כלה פני שבט נקבלה התעוררי כי באורך הוא מאורי אורי שדברי כי כבוד אדוני אלייך נגלה לך דודי לקרא כלה פני שבט נקבלה לך דודי לקרא כלה פני שבט נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בכי יחסו אני ימי ונבנתה עיר עתילה לך דודי לך דודי לקרא כלה
פני שבת נקבלה, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה. 25. והיו לשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי משחוז חתנה קלה. לך דודי, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי נקרא כלה, פני שבת נקבלה. Let us please be seated. Page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך. באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך. באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני. Page 29. Adonai malach ge'ul lavesh, lavesh. Adonai oz hitazar, aftikon,
tevel batimot avtikon tevel batimot nachon kisacha me'az me'olam ata nasehu neharot Adonai nasehu neharot olam yiseu neharot tokyam mikolot ma'im rabim adirim mishpereyam adir bamarom Adonai adir bamarom Adonai edotecha ne'emnu me'od leveira navakodesh Adonai leorech yamim Adonai leorech yamim mikolot ma'im rabim adirim mishpereyam adir bamarom Adonai adir bamarom Adonai. Let us please rise for Baruch Hu, page 39. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya na nai 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 ya na nai na ya na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai nai ya na nai 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 ya na nai na ya na nai Baruchu et Adonai hamevorach Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai hamevorach leolam vaed. La la la. Nai nai na 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 nai 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 na na nai nai ya na nai 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 ya na nai nai ya na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai nai ya na nai 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 ya na nai nai ya na nai Uma'avir yom u'mevin laila Uma'avdil ben yom u'vein laila Adonai tzvaot shemo Adonai tzvaot shemo El chai v'kayam tamid yimloch Aleinu leolam va'ed Baruch atah Adonai Ha'ma'ariv ha'aravim. Ahavat Olam, page 40. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta Torah u'mitzvot Kimu mishpatim Otanu limadita Al kein Adonai Eloheinu B'shovenu u'vkumeinu Nasiach bechukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו באורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ואהבתך אל תסרנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו
Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה ואם שמוע תשמעו. ועברתם אלה מעל הארץ הטובה, אשר נתתם להם, ושמתם את דברי אלה על לבביכם. ויאמר למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, ויעשו להם ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם לארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 44. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נטע בקודש, נורא תהילון, אוסף אלה נורא תהילון, אוסף רבניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. השכיבנו, page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו
Sukkot Shlomecha ufros aleinu. Sukkot Shlomecha Baruch atah Adonai Haborei Sukkot Shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim Amen Ufros aleinu Sukkot Shlomecha Ufros aleinu Sukkot Shlomecha Baruch atah Adonai Haborei Sukkot Shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim Amen. Let us please rise for the Shambru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות מראית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קדושה בריחו לעילם. מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Amidah for Friday night, beginning on page 47.
May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Ose shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, ve'imru, Amen. Say shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, ve'imru, Say shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, ve'imru, Amen. Oh, say shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, ve'imru, Amen. Kaddish Shalem, page 54. Yirkarav Grashem Meraba, Amen. Ve'amad Divra Kirutei Ve'amlik Malchutei V'chayei Chonu V'mei Chonu V'chayei D'chol Beit Yisrael, Ba'agala U'vizman Kari V'miru, Amen. Yehesh Meraba Mevarach, Le'alam Ulal Me'al Maya. Yitbarak V'yishtabak V'yitpa'ar V'yirma V'naseh V'yitadar V'yitale V'yitalal Shemei Kedusha, B'neichul Le'ila Min Ko Berakata V'shirata, Tushbekata v'nechmata da'amiran me'alma v'imru, Amen. Titkabatz lo tahon v'ut tahon d'chol Yisrael, kodamnu li shemaya v'imru, Amen. Yehi shlam aravin shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Osei shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Shabbat Shalom. So there are two times in the Jewish calendar that rabbis in antiquity actually spoke to their congregations. It was not, the overwhelming custom that rabbis used to speak every Shabbat, like we do nowadays. And we used to do it only on Shabbat Shuvah and Shabbat Agadol. That is the Shabbat right in between Rosh Hashanah and Yom Kippur, and the Shabbat right before Passover. And in honoring that tradition, I'm going to speak a little bit this evening about Pesach. This is Shabbat Agadol. And, traditionally we would speak a little bit about the laws regarding Pesach, what we're allowed to eat, what we're not allowed to eat. I think by this point in time, we're fairly familiar with what we're allowed to eat and we're not allowed to eat. We could speak for hours about the debate whether it is okay for Ashkenazim to eat kitniot nowadays, whether we should be eating rice and corn and beans. Honestly, I think it is okay, but I'm not going to get into that right now. It's funny, right? Because every year I say to Liz,
This year we're going to eat rice. I have no problem eating rice. The problem is that I don't eat rice any other time, right? I only eat rice when I eat sushi. So it's really not going to happen, right? Since soy sauce has wheat in it, so I can't have sushi during Pesach, and it's a long story, long progression. But anyway, I want to speak about something actually rather interesting to me, which is the Haggadah. You know, the Haggadah is one of these texts that is actually much more important within our tradition than we give it credit for. Because it really represents not only the idea of freedom and the story of freedom and the plight for freedom of our people and the way in which we choose to teach it to our children, but it's also, like I've said many times before, a vivid representation of a theological battle between Judaism and Christianity. You see, the Haggadah was actually, for the first time ever, it was not published, right, because it was too early for it to be published, but put together the way we have it today in the 11th century. Before that, we only had bits and pieces, and people used to add and take away and put some more in, just like we do today. I mean, today, with self-publishing and computers, it is so easy for us to make our own Haggadot. And our tradition had always been that the Haggadah was a live text. It was very organic. And many of the texts that we have within the Haggadah actually didn't make their way into the Haggadah at the same time. For example, if you look at the way in which we begin the Magid, right? Alach ma'ania, diachalu avatana ve'ara di Mitzrayim, and we raise the matzah. This is how we begin the telling of the story of Pesach. And if you think hard about it, it makes absolutely no sense. If we're going to tell the story of Pesach, why do we begin by talking about matzah? And if we're going to begin by talking about matzah, why don't we actually write the story about matzah, which is we eat matzah because as we were living in Egypt, we didn't have time for the bread to rise, which, by the way, is what's written in the Torah. But what the Haggadah says is completely different. It says, this is the bread of affliction that our ancestors used to eat in the land of Egypt. So hold on for a second. Does that mean we used to eat matzah before we actually were free, before we celebrated Pesach? So according to this text, yeah, it's exactly what it means. This is the bread that slaves ate. So which of the two explanations do we choose to believe? So it's not an easy answer, because the other explanation is firmly written in the Torah. And this one here is rabbinic tradition. However, this is in Aramaic. Texts in Aramaic usually are the oldest texts anywhere around. And it's there for a couple of reasons. Number one, to teach us that matzah really is not only about living in haste, but that matzah is really about humbleness. That matzah is also about recreating the story and the experience of slavery. That when you're a slave, you can't eat anything you want. See, today, this morning, there was nothing stopping us from going to Dunkin' Donuts and getting a donut, or Krispy Kreme and getting a donut. You know where I'm going with this, right? It just gets worse as time goes on. But when you were a slave in Egypt, this was your bread. And it's important to remember that, because we forget. We forget what slavery means. It means to have no choice. Now, this is not the only part of the Haggadah that's in Aramaic. There are other parts. And what I want to do this evening, rather than keeping you here forever, one more thing. I mentioned this was a really theologically charged text. Well, there's another reason, according to Avigdor Shinan, who's a professor of Jewish thought at the Hebrew University of Jerusalem, why the Magid begins the way it does. And there's a whole book written about this. Lachma Ania. So what does matzah represent? And we take it in our hands?
affliction, slavery. Because remember, in another historic event for Christianity, somewhere in Israel, some other historical figure raises bread and says, "This is my body." At the same time, it was Pesach. So the rabbis want to make sure that there's no confusion, that the bread that we have on our tables does not represent anything else but affliction and slavery. And that's why the Haggadah begins the way it does. It's actually quite incredible. And there's other texts. We're going to talk more about it tomorrow morning. You want to hang with us tomorrow? I'll talk more about that battle between Christianity and Judaism in the Haggadah. But another text I want to explore this evening is Chad Gadya. Now, I have a very interesting relationship with Chad Gadya because that is a text that I never got to. When I was a little boy and we went to my grandmother's house for Passover, we never got to Chad Gadya, right? By the time Chad Gadya came along, half the table was asleep, the other half of the table was gone, usually my parents and me, so I never got to Chad Gadya. And the first time I really got to study Chad Gadya and to sing Chad Gadya was at the Jewish Theological Seminary, believe it or not before. And one of the shocks of my life was to find out that Chad Gadya was really not meant as a rhyme for children. The first time that Chad Gadya appears in a Haggadah, it's in 1590 in Prague. That is the first Haggadah that we know of that has Chad Gadya in it. And what's amazing about that is that before 1590, we hadn't seen a text that's entirely in Aramaic. So where had it been dormant? We really don't know. The oldest manuscript is 16th century. And this is one of those things like the Zohar, right? Well, De Leon found the Zohar in the basement. We never saw it before. So for all we know, somebody wrote Chad Gadya in Aramaic to give it authenticity, to make sure it was included in the Haggadah. But what does it mean? What is Chad Gadya really about? Rabbeinu Elijah, the Vilna Gaon, actually came up with an incredible explanation. He said, Chad Gadya is really not about a little goat that my father bought for 2 zuzim. Every one of the elements in that song represents every one of the enemies of the Jewish people. The Chad Gadya, the little goat, is Assyria. The Shunra, the ox, is Rome, and so forth and so on. And it was an incredible explanation, honestly, because it gives meaning to a poem that beyond being a nice rhyme, ultimately seems to be there for no purpose, but to keep children awake to be able to recite this in the end. By the way, if you're going to be here on Sunday night, we're doing something remarkable in our Seder. For the last about, 10, 15 years, DJ, my second Seder in my house, I've been projecting the Haggadah on the wall. Because, even though we have to celebrate 2 Sedarim, I get very upset that I have to do the same exact thing twice. So I do a virtual Seder in my house. I include videos and things that I find on the internet. And one of the most prolific videos that we can find is Chad Gadya. You have no idea how many versions of Chad Gadya are out there in video. Jack Black has one. That's all I have to tell you. And it's fantastic, by the way. Fantastic. So if you're here on Sunday night, by the way, the social hall is now like the Sphere. There's 7 projectors. It's going to be incredible. But aside from that, Chad Gadya is really ultimately about the meaning of Passover. When is the Mashiach supposed to arrive? Pesach. The Mashiach arrives during Pesach. That's why, in theory, we open the door for Elijah, because Elijah is the one that announces that the Mashiach has arrived. Okay? So this is, believe it or not, a messianic holiday. We really yearn for the coming of the Messiah during Pesach. If you take a look at Chad Gadya, I'm just going to read with you the last verse, the last stanza.
ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ושחט לתורה ושתה למאיה דחבה לנורה ושרב לחוטרה דאיקה לחלבה דנשך לשונרה דאחלה לגדיה דזבי נבה ביטרי זוזי חד גדיה. Then came the Holy One, Blessed One, and slew the angel of death that killed the shochet, that slaughtered the ox, that drank the water, that quenched the fire, that burned the stick, that beat the dog, that beat the cat, that ate the goat, my Abba bought for 2 gold coins. Chad Gadia. So what is that happens last here? The Malach HaMavet comes and kills the shochet that killed the ox. So God comes and kills the Malach HaMavet. What's going to happen when the Mashiach arrives? The resurrection of the death. There will be no more death. So this song, this poem, is really about the coming of the Mashiach. Now, I've never been to a Chabad Seder, but I suspect that if you stay till the end at a Chabad Seder, they sing this rhyme with tremendous fervor. Because this is really what Chad Gadya is about. HaKadosh Baruch Hu ultimately conquering death. And so, by the way, the Haftorah that we recite on Shabbat Chol HaMoed Pesach, which usually we have, although this year there's no Shabbat Chol HaMoed Pesach, is the Haftorah of the Valley of the Dead Bones, where God brings to life all of the bones in the dead valley. Again, a messianic vision of the prophet Ezekiel. It is all connected together. We are a people that yearns not only to clean our homes and eat kosher Pesach food, right? We yearn for the coming of the Messiah, because that will bring with it eternal peace. And in a year like the one we've had, where we are not free to be free, because 54 of our brothers and sisters are still in captivity, yearning for the coming of the Mashiach is something that is very much attuned with what we're feeling. Shabbat Shalom, Umevorach, Chag Sameach. May this be a wonderful, wonderful and sweet Pesach for all of us. And may the Mashiach come during this Pesach. It could be good for everyone. We're going to continue our service on page 73 with Shalom Aleichem. Let us please rise. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Kadosh Baruch Hu, Baruch Hu Ani l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Tzitchem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Let us please rise, page 55. Let us please remain right. Let us please remain standing, page 55 for Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei puri hagafein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinhilanu zikaron l'maaseh boreshit ki hu yom tehila למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים,
Kivanu v'charta ve'otanu kidashta mikol ha'amim v'shabbat kodshecha be'ahava uvratzon hinchaltanu baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Amen. Yeah. This is the best when they give you two pitas and a knife. Yeah. Well, it has to be a plastic bag because all of our plates are put away, so. Okay. Oh my God. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. We continue on page 56 with Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כיהי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנותן שמיים ויוצר הארץ וממשכור בשמיים ומעל. על כן נקווה לך אלוהינו נראה מהרה. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Let us please be seated. The following is a list of yours at the Temple Bet Shalom for next week. Walter Herman Adler, Merlin Russell Bakke, Alfred H. Barkan, Carol Berg, Sarah Bernstein, Roberta Birnbaum, Linda Boruch, Dr. Anthony Carter, Harry Drake, Anna Entrater, Albert Furman, Ida Garber, Dr. Alan Garber, Sarah Gilbert, Mark Alan Gilbert, Dorothy Gleacher, Dorothy Gould, Bernard Green, Ruth Gray, Louis Hart, Irving Herman, Fritzi Horowitz, Morris Heisen, Walter Jacobs, Jason Katz, Rose Kaufman, Anna Levine, Carl Lieb, Francis Lipkin, Stanley Lowy, Sheila Enid Nash, Lillian Newhoff, Bernard O'Reiner, Frederick Paves, Jory Kyle Prum, Evelyn Rich, Alexander Rosef, Helen Rosenberg, Esther Rosenstein, Arlene Rubinstein, Charles Salton, Scott David Sanders, Dr. Louis Shaner, Rosalind Shervan, Ezra Slonim, Ann Snofsky, Leo Sporn, Henry Steinberg, Joyce Elise Strauss, Shimon Tavdi, and Harry Wallerstein. We're also serving Shloshim for Tamar Lubin Sapochnik. Mourners and those serving Yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Itgadal ve'itgadash shemei Rabbah, be'alma divrach hirutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chayeh dechol bet Israel, b'agala u'v'zman kari ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mebarach l'olam u'l'olmei almaya, itbarach ve'ishtabach ve'itpa'ar ve'itromam ve'itnaseh, ve'itadar ve'itale ve'talal, shmei dekudesha barichu. Leila min kol birchata ve'shirata, tushbechata ve'nechemata, damiram be'olma ve'imru amen. Yehei shlam arav amin shemaya,
בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Please be seated. I'd like to call upon Mark Cooperstock, member of our board of directors, for the announcements. Shabbat Shalom. I threatened DJ that I was going to sing the announcements tonight. He said, don't you dare. Please join us tomorrow morning at 9 a.m. for Shabbat Hallelu services. This week, morning minyan will be Tuesday through Friday at 7:30 a.m. We will have Passover festival services on Sunday and Monday at 9 a.m. The second night of Seder will be on Sunday at 7 p.m. The temple office will be closed on Monday. Upcoming for USY, we have Senior USY Mystery Road Trip to meet up with the members of the Arizona USY chapter, and Junior USY heads out to Calico Basin for a picnic and cleanup. During the week, Women's League Book Club will meet on Tuesday to discuss The Thread Collector by Shauna J. Edwards and Allison Richmond, and Intro to Judaism will meet on Thursday in the library. On April 23rd, We Will Dance Again, number 6, is another opportunity for Jewish women to reconnect with their bodies, souls, and each other. It's a casual event for those aged 16 and up. On April 27th, there will be a community-wide Yom HaShoah commemoration at Congregation Ner Tamid, with an opportunity to meet local survivors and hear from Stephen Smith, Holocaust educator, on AI and Holocaust education. And a gentle reminder to vote Merkazi. Tonight after services, come celebrate with us at the Oneg in the small social hall. If you're visiting or new, keep an eye out for the azure-colored tablecloth. A friendly board member will be there to say hello and answer any questions you may have. And if you know someone in need of a little extra care or help, whether in the hospital, at home, or in a nursing facility, please let the temple office know so we can reach out with love and support. Shabbat Shalom. Since I'm left to myself, I'm going to, let's do a Passover melody for Adon Olam. How about that? Page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol etzir nivra le'et nasa v'hefsa kol azai melech shemo nikra. Adon Olam asher malach b'terem kol etzir nivra le'et nasa v'hefsa kol azai melech shemo nikra. Ve'acharei kitlot hakol levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu yeh b'tifara. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzeh nivra le'et nasa v'hefso kol azai melech shemo nikra ve'hu hecha ve'ein sheni lecham shelo le'akbira ve'li reshit ve'li tachlit ve'lo ha'oz ve'hamisra. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzeh nivra le'et nasa v'hefso kol azai melech shemo nikra ve'hu eli v'chai go'ali v'tzorchev li b'yetzara ve'hu nisi umanos li menakosi b'yom ekra. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'hefso kol azai melech shemo nikra ve'ado avkid ruchi ve'et isha ve'ahira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lo ira. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'hefso kol azai melech shemo nikra. Can you do it with Adiru? With what? Adiru. Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'hefso kol azai melech shemo nikra le'et nasa v'hefsa kol azai melech shemo nikra. Sounds a little
better than Dayenu, I think. Adon olam asher malach b'terem kol Yetzir livra. We could be here all night. Okay, let's not do that. Okay. We have a seder tomorrow night and then after. Okay. Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha Ya'ir Adonai panav eilecha v'yikunecha Yisa Adonai panav eilecha v'yasem lecha shalom Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha Adonai Yosle Moiten, Adonai Yevarechet, Amo Shalom. Shabbat Shalom Mevorach. Chag Sameach, everyone. Od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom, salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom. Od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu, od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Die Dayenu, die Dayenu, die Dayenu, 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 die Dayenu.